ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലെ 3 ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അവയൊക്കെ ഫിഷുകളായിരുന്നു. നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദി ക്ലാസ്സസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടെട്രാപോഡയിലെ 4 ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചാണ്. ദി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ടെട്രാപോഡ ഈസ് ആംഫീബിയ. ആംഫീബിയ. ദിസ് ഈസ് ദി ക്ലാസ് ഓഫ് ഫ്രോഗ്. ഫ്രോഗിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. ഫ്രോഗിനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഫ്രോഗിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ആംഫീബിയയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സോ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ. ടെട്ര മീൻസ് 4, poda means legs or limbs. So the first character of amphibia is that they have 2 pairs of limbs. 2 pair limbs ഉണ്ടാവും. 2 forelimbs and 2 hind limbs. 2 മുൻകാലുകളും 2 പിൻകാലുകളും. Then what is mean by amphibia? Amphi means 2. അല്ലേ? Why they are called amphibia? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ ആംഫീബിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉഭയജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഉഭയജീവികൾ എന്നല്ല പറയാ? യെസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? യെസ്, they can live both in water and land. So the second important feature of amphibia is that they can live both in water and land. Some are aquatic and some are terrestrial എന്നല്ല. The same can live in water and land. Okay? Then the body of amphibia is divided into 2 head and trunk. In some, tail is also present. So in most of the amphibians, head continuously transform into the main body part known as trunk without a neck. ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഹെഡ്, ട്രങ്ക് എന്നിങ്ങനെ 2 ഡിവിഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് തിരിക്കുക. അതിൽ ഹെഡിനെയും ബോഡിയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു നെക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. യു ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദി ബോഡി ഓഫ് ഫ്രോഗ്. ഫ്രോഗിൻ്റെ ബോഡി നിങ്ങൾ കണ്ടതാ അല്ലേ? അതിനകത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. Then the fourth is their skin is moist. Skin is moist without scales. An important feature of amphibia is that their skin is moist always and is slimy. And for keeping the skin moist and slimy, the skin possesses glands. So skin is glandular and it is devoid of scales or no scales as in fishes or in the coming class reptiles. So the fourth character is that skin is moist without scales. Then the next fifth is that the ear is represented by tympanum. Ear is represented by tympanum.
Tympanum is also known as eardrum. You have heard this term. You have studied the structure of ear. In that, the end of external ear possesses a membrane for producing the vibration. That membrane is called eardrum or tympanum. Thus, in amphibia, their ear is represented only by the tympanum, other parts are absent. This tympanum can be observed just below their eyes. കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്കിന്നിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ട് നമുക്ക് ഫ്രോഗിലൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ടിംപാനം. അതുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും. Then 6. The eyes are protected by eyelids or they have eyelids. What is eyelid? എന്താ eyelid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺപോളകൾ. The structure for closing the eyes. Thus, for closing the eyes, amphibia possess eyelids. In fishes, eyelids are present or absent. ഫിഷിന്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അത് അടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമ്മളത് കറി വെച്ച് ചട്ടിയിൽ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ഫിഷിന്റെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് നോ eyelids. But in amphibia, eyes are protected by eyelids. Then the 7th, their alimentary canal, then urinary tract and reproductive tract open into a common chamber. Open into a common chamber, and that chamber is called cloaca. C-L-O-A-C-A. Cloaca. Then this cloaca opens out through a single opening known as cloacal aperture or cloacal opening. That is, alimentary canal is not opening directly to out. Urinary tract for releasing urine is not opening out separately. Then the reproductive tract for releasing the ova or releasing the sperms are not opening directly into out, but all these three open into a common chamber, and that common chamber is called cloaca. Then this cloaca open out through an opening. Through that single opening, undigested waste are released. Urine is released and the sex cells or gametes are released. അപ്പോൾ അവർക്ക് യൂറിൻ റിലീസ് ചെയ്യാനും അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഗാമിറ്റുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ. ആ ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് ക്ലോയക്കൽ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുക. ഈ 3 ട്യൂബുകളും വന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ ട്യൂബിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതിനാണ് ക്ലോയക്ക എന്ന് പറയുക. ലൈക്ക് ഇൻ ബേർഡ്സിലും ഇതുപോലെയാണ്. സോ റിമെമ്പർ ദീസ് ക്ലോയക്ക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് heart is 3 chambered. Heart possesses 3 chambers, 2 upper atria and a lower ventricle. Right atrium, left atrium and a single ventricle. So their heart is with 3 chambers. Then next is they are poikilothermous. Poikilotherms. They are poikilotherms or they are poikilothermic animals or cold-blooded animals. Then next, respiration.
occurs through lungs. For the respiration they have lungs, and for the respiration they also possess gills, and again they respire through skin. So for gas exchange or respiration they have lungs. When they are on land they are respiring through lungs. ഇവ ആംഫീബിയാണ്. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. കരയിൽ ജീവിക്കുമ്പം അവ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുക ലങ്സിലൂടെയാണ്. When they are living in water they are respiring through the gills. അവയുടെ ലാർവയൊക്കെ അക്വാട്ടിക്കാണ്. ആ ലാർവയിലൊക്കെ ഗിൽസ് ഉണ്ടാവുക. And when the adults are living in water they are respiring through the skin. ഫ്രോഗ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലാവുമ്പോൾ സ്കിന്നിലൂടെ respiration നടത്തും. Thus for respiration they have lungs, gills and skin. Then the last sexes are separate. Reproduction is sexual and fertilization is external. Fertilization occurs in the water, and for that they release sperms and ova into water. Then what about the development? Development is with a larval stage, that is indirect, and they are oviparous. They are oviparous, releasing the egg or egg laying, and the development is indirect with a larval stage, and the larva of frog are called tadpole. ഫ്രോഗിന്റെ ലാർവക്കാണ് എന്ത് പറയാ? വാൽമാക്രി എന്ന് പറയാ അല്ലെ? മഞ്ചേരിയിലൊക്കെ എന്താ പറയാ? തവളാപ്പുട്ടല് അറിയും. ടാഡ്പോൾ. So this is about the important features of the class Amphibia. അപ്പോൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതിനുവേണ്ടി ലങ്സ്, ഗിൽസ്, സ്കിൻ എന്നിവയിലൂടെ റെസ്പിറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന, ആ സ്കിന്നിനെ എപ്പോഴും മോയിസ്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ സ്കിന്നിൽ ഗ്ലാൻഡുകളുള്ള, സ്കെയിൽസ് ഇല്ലാത്ത, ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ടിംപാനം മാത്രമുള്ള, കണ്ണുകൾ അടക്കാൻ ഐലിഡുകളുള്ള ജീവികളാണ് ആംഫീബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫിഷൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അക്വാട്ടിക്ക അല്ലെ? ആംഫീബിയ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാം, കരയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഇവരാണ് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രോഗാണ് അതിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഫ്രോഗ്. അപ്പോൾ ഫ്രോഗ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then examples. The first example is rana or frog. Rana is the common large frog with green color in the upper side and pale yellow in the lower side. വലിയ പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന തവളക്കാണ് റാണ എന്ന് പറയാ അല്ലേ? പോക്കാൻ തവള എന്നൊക്കെ പറയും. Then second example is hyla or tree frog. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഹൈല. വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റിലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റുന്ന, അവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് ഹൈല. നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാ. നമ്മുടെ ബാത്റൂമിന്റെ ചുമരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ചില സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അവരാണ് ഹൈല അല്ലെങ്കിൽ മരത്താവള, ട്രീ ഫ്രോഗ്. Then a third example is buffo, BUFO, or toad, TOAD, buffo or toad. These are the
ആംഫീബിയ വിത്ത് വാർട്ടി സ്കിൻ. വാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊറി പിടിച്ച പോലെ, അവരുടെ സ്കിന്നിൽ നിറച്ച് ചൊറി പിടിച്ച പോലുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട്. ആ ഗ്ലാൻഡുകൾ ചില കെമിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ കെമിക്കലിന്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ടൊന്നും അവയെ സാധാരണ സ്നേക്കുകളും ബേർഡ്സ് ഒന്നും കഴിക്കൂല. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് ചൊറി പിടിച്ച പോലുള്ള ഗ്ലാൻഡുകൾ ചില കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ദേ ആർ നൊക്ടൂണൽ, കോമൺ ഇൻ അവർ പ്ലേസ്. നമ്മളവിടെയൊക്കെ കാണും രാത്രിയാണ് അവ സജീവമാവുക. ഇപ്പൊ പുറത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടാല് അവിടെ പ്രാണികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. സ്കിന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ചൊറി പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും അവയെ അങ്ങനെ പിടിക്കൊന്നുമില്ല. സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then next example is salamandra, commonly called salamanders. These salamanders are with a body, head, trunk and tail. Tail ഉള്ള amphibians ആണ് salamandra എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ദി ജക്കോ വോൾ ലിസാർഡ്, പല്ലികളൊക്കെ അതേപോലെ അതിലേറെ വലിപ്പമുള്ള നല്ല ഡെക്കറേറ്റഡ് സ്കിന്നുള്ള ഒരു ടീമാണ് സാലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊന്നും കോമൺ അല്ല. അവ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലൊക്കെയാണ് അവ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് സാലമാൻഡ്ര. ദെൻ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഇക്തിയോഫിസ്. ഈ എക്സാമ്പിള് നന്നായി ഓർമ്മയിൽ വേണം. ഇക്തിയോഫിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് limbless amphibia. limbless amphibia. The limbless എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they have no limbs, so they are snake like. സ്നേക്കിന്റെ അതേപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് ബ്രൗണിഷ് കളറുള്ള ആംഫീബിയക്കാണ് ഇക്തിയോഫിസ് എന്ന് പറയുക. ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയ, ഇക്തിയോഫിസ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ സാധാരണ കാണുന്നതാ. നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡിൽ, വയലുകളിൽ ചില ഏരിയയിൽ ആ ചെളിയിൽ കാണുന്ന ഡാർക്ക് കളറിൽ മണ്ണിരനേക്കാളും വലുപ്പമൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പാണ് ഇക്തിയോഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പലരും? സോ ദീസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ്. എമംഗ് ദി എക്സാമ്പിൾ ജനറലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കമ്മിങ് അബൌട്ട് ഇക്തിയോഫിസ്. സാധാരണ ഇക്തിയോഫിസിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എന്താ വരിക? ഒരു ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറയും. ഒരു ലിവിങ് ഫോസിലായിട്ടുള്ള ആർത്രോപോഡ് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ അല്ലേ? അതുപോലെ ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയ, ഇക്തിയോഫിസ്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ക്ലാസ് ആംഫീബിയ. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.